பதினைந்தாவது பிறந்த நாளையொட்டி மத்திய அரசால் I understand we are less in number, but these little ones have achieved so many things at the young age. Do you all think after eating up, we have summoned up some energy and you know what to do? Yes. Now I welcome grade 1P Ashwin. Grade 2M Mahalakshmi. Grade 3 K Takshan. Grade 3B S Nandini. Onnonna sollava. Lakshmi. Shin. Grade 3B S Nandini. Grade 5 Giftin Durairaj. Grade 6 NP Ilamaran. B Mukesh Kumar. Grade 7B V Ganishka. Grade 8D Devendran. AP Manigandan. Grade 9B B Ajayraj. Grade 10A Mercy Angela. Grade 11A R Ovia. Grade 11B Shaikh Salman. Grade 12A A Roja. Grade 12B S Shaikh Arfat.
Grade 12C, P. Kaviyarasan. On the best students of the academic year 24 to 25. Thank you everyone for clapping. Now we'll move on to the speakers. I introduce uh, Kalpana ma'am to give an introduction note on the speakers. Good afternoon, everyone. Our next specialist speaker for the day is Mrs.Baakiyalakshmi ma'am, who is an ABA practitioner, special educator, and a psychologist. She is a dedicated and qualified behavior analyst with a passion for supporting individuals with disabilities and behavioral challenges using evidence-based techniques. With over 7 years of experience in the field, she is an expert in applied behavior analysis, ABA, and specialist in working with autistic children and their families. Furthering her education, she completed her coursework in applied behavior analysis from Florida Tech University, earning certification as a board certified assistant behavior analyst and subsequently a qualified behavior analyst. Additionally, she acquired a bachelor's in special education for the intellectual disability and RCI licensed special educator. She has also done her master's in psychology. Last year, she realized her dream of founding the outcomes of ABA, where they offer ABA therapy, social skill training, school readiness program, and special education service across the centers in Vadapalani and Porur. Beyond her direct therapy, she provides consultancy services to schools and hospitals, fostering collaboration and inclusive practices. Her hobbies include enjoying Netflix series, podcasts, traveling with loved ones. She eagerly anticipates the opportunity to collaborate with us and our families, bringing her expertise and dedication to support meaningful outcomes. Ladies and gentlemen, it is our great pleasure to invite Mrs. S. Baakiyalakshmi ma'am to the stage. Please join us in welcoming her, and she would share her knowledge on the topic overcoming problems in learning using ABA strategies. Welcome, ma'am. No, I'm fine with this. Yes, yes, yes. Start? Sure. Okay, sure. Okay, thank you so much for the introduction. And I'm really grateful to Dr. Lata ma'am for giving me this opportunity. I'm really very honored to be here on the stage on this special day where we are celebrating Dr. MGR Avargal in Pirandanal. So thank you once again, and thank you, Dr. Manu, for introducing me to Dr. Lata ma'am. There are a lot of good deeds Dr. MGR has done, and just a small drop in the ocean where I'll be sharing my knowledge with you all. Thank you once again. Okay, let me start with the slides. Um, I did. Was very happy and fascinated to see Dr. Deepan Raj's AI presentation. It was completely overwhelming, very, I was very fascinated. I wanted to learn more. So that is AI for you. Now, whatever we are going to cover, it's all no human intervention. That's AI intervention. Now, whatever we are going to see, whatever we are going to learn, the knowledge which I'm going to share, it's all human interventions. Okay. So with that mindset, of course, we had a break. So you will shift from the AI to the human intervention. So, and also, it is so fascinating to see how AI, also wants reward. Okay, because when Deepan was telling me that AI want of me like also want reward, so humans are
no less. We want more reward than AI, right? So ABA is more towards rewarding, how we make the environment enriched, how we understand the behavior of humans and modify the behaviors, improve the appropriate behaviors. So all these things are a part of ABA. Okay, so நான் வந்து இந்த செஷனை கொஞ்சம் இன்டராக்டிவா வைக்கலான்னு பார்க்குறேன். ஸோ அப்பப்போ கொஞ்சம் கொஸ்டின்ஸ் வரும். ஸோ ஐ வாண்ட் குட் பார்ட்டிசிபேஷன் ஃப்ரம் யூ ஆல். ஓகே, ஸோ நான் கொஞ்சம் பைலிங்குவலாக வைக்கிறேன். நிறையா இங்கிலீஷ், கொஞ்சம் தமிழ் பேசுவேன். ஓகே, ஸோ ஏபிஏ பற்றி யாருக்கு தெரியும்? ஏதாவது தெரியுமா யாருக்காவது? ஏபிஏ பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஏபிஏனா என்ன? எனிபடி ஏபிஏ பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஓகே, ஃபைன். ஸோ ஐ ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் வித் தட் ஃபர்ஸ்ட் ஏபிஏனா என்னன்னு முதல்ல தெரிஞ்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம அதோட டெக்னிக்ஸ், அதோட ப்ரொசீஜர்ஸ்லாம் கற்றுக்கிட்டோம்னா இனிமேல் மீனிங்ஃபுல்லாக இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ ஏபிஏ பற்றி பேசும்போது இன்னும் 2-3 விஷயம் which is very very important for you to know before you go and use the procedures. Okay, so let's go. So ABA na full form on the applied behavior analysis. Okay, applied அப்படின்னா ஒரு குழந்தையோட, இப்ப நான் வந்து ஐ டீல் வித் கிட்ஸ் வித் ஸ்பெஷல் நீட்ஸ். ஆனா ஏர்லி இன்டர்வென்ஷன், நிறையவே ஏர்லி இன்டர்வென்ஷன் தான் நான் பார்ப்பேன். ஸோ அதனால அப்ளைடு அப்படின்னா நம்ம சோஷியலி சிக்னிஃபிகண்ட் பிஹேவியர் ஆஃப் தட் சைல்ட் அண்ட் அந்த கேர் கிவர்ஸ், அந்த அந்த குழந்தைக்கும் ரெலவெண்டான சிக்னிஃபிகண்டான பிஹேவியர் சேஞ்சஸ் நம்ம கொண்டு வரது. என்னென்ன பிஹேவியர்ஸோ அதை நம்ம கொண்டு வரதும், ப்ராப்ளம் பிஹேவியர்ஸ் இருந்தால் அதை ரெடியூஸ் பண்றதும், அதுதான் அப்ளைடோட மீனிங். அதே மாதிரி பிஹேவியர்னா எப்படி பிஹேவியர் சேஞ்ச் ஆகும், எப்படி ஒரு பிஹேவியர் வந்து என்வாயர்மெண்ட் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுது, அந்த என்வாயர்மெண்ட்டை சேஞ்ச் பண்ணும்போது எப்படி பிஹேவியரும் சேஞ்ச் ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் பிஹேவியர். ஓகே, தென் கம்ஸ் data, like it's an evidence based practice. இப்போ நம்ம இந்த AI சொன்னா somebody was talking about an evidence based practice. Evidence based practiceனா என்ன? நிறைய ரிசர்ச் பண்ணியிருப்பாங்க இதை பத்தி. இந்த ப்ரொசீஜர்ஸ்லாம் வந்து கொண்டு வரதுக்கு நிறைய ரிசர்ச் பண்ணியிருப்பாங்க. ரிசர்ச் பண்ணி இந்த ப்ரொசீஜர்ஸ்லாம் ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு அவங்க வந்து ப்ரூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த ப்ரொசீஜர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. அதனால இதெல்லாம் ரிசர்ச் பேஸ்ட் ப்ராக்டிஸ். ஸோ எவிடன்ஸ் பேஸ்ட் ப்ராக்டிஸ். ஸோ நம்ம வந்து எப்பயுமே ஒரு இன்டர்வென்ஷன் எடுத்துட்டு போறோம், கத்துக்கிறோம், செய்யறோம் அப்படின்னா அது எவிடன்ஸ் பேஸ்டா இருக்கா அப்படின்னு பாக்குறதுல ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இது வந்து ஒரு எவிடன்ஸ் பேஸ்ட் ப்ராக்டிஸ். சரிங்களா? அப்போ அனாலிசிஸ்னா என்னன்னா, ஏபிஏ பண்றோம்னா டேட்டா கலெக்ஷன் ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ டேட்டா கலெக்ஷன், அதாவது ஒரு பிஹேவியர் எடுத்துட்டு போறோம், ஒரு இன்டர்வென்ஷன் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அது எப்படி வந்து சேஞ்ச் ஆகுது அப்படிங்கறது பாக்குறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அந்த அசஸ்மெண்ட் பண்ணும்போது, இவாலுவேட் பண்ணும்போது அந்த டேட்டா கலெக்ட் பண்ணி இந்த இன்டர்வென்ஷன் கண்டிப்பா ஒர்க் ஆகுதா, இந்த குழந்தைக்கு பிஹேவியர் சேஞ்சஸ் வருதா அப்படின்னு பாக்குறதுக்கு நம்ம வந்து இவாலுவேட் பண்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இந்த டேட்டா கலெக்ஷனை வச்சு அந்த சேஞ்சஸ் கொண்டு வரது முடியுது, இன்டர்வென்ஷன் ஒர்க் ஆகுதுன்னு நம்மள புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அது ஹெல்ப்ஃபுல்லான டூலா இருக்கும். ஸோ இந்த டேட்டா கலெக்ஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு ஏபிஏ. ஸோ நிறைய பேர் பிஹேவியர் தெரப்பி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. How many of you know behavior therapy? Okay, so how is ABA different from behavior therapy? So ABA practice பண்றவங்க எல்லாம் behavior therapist சொல்லுவாங்க, but we do differ from them a lot. இது through data collection. சரிங்களா? So இந்த இன்டர்வென்ஷன் ஒர்க் ஆகுதா இல்லையா, இந்த ஒரு ஸ்கில்ல நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் அப்படின்னா அந்த ஸ்கில் அந்த குழந்தைக்கு எவ்வளவு சீக்கிரம் புரிய வைக்க முடியுது என்னோட ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் வச்சு. இந்த ஸ்ட்ராட்டஜிஸை வந்து நான் யூஸ் பண்றேன், அந்த ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஒர்க் ஆகலைன்னா அந்த வேற ஏதாவது ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணி நான் வந்து அந்த ஸ்கில்ல நான் கொண்டு வர முடியுது அப்படிங்கிற அந்த டேட்டா கலெக்ஷன் வச்சு நம்ம பாக்குறது தான் ஏபிஏ. ஸோ பிஹேவியர் தெரப்பி அப்படின்னு பிளெயினா நம்ம சொன்னோம்னா they don't do all these things. என்ன ரிவார்டிங், ஓகே, they say ஓகே என்ன பண்ணுவீங்க, ரிவார்ட் பண்ணுவேன். எப்படி ரிவார்ட் பண்ணுவீங்க? வெரி குட்னு சொல்லுவேன், சாக்லேட் கொடுப்பேன். ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஆர் ஒன்லி, இது வந்து குக் புக் மெத்தட், சும்மா நான் வந்து ரிவார்ட் பண்ணுவேங்கிறது. பட் ஏபிஏ இஸ் மச் மோர் தேன் தட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். Sorry, 1 minute. So behaviors ப்ராப்ளம் பிஹேவியர்ஸும் இருக்கு, that is inappropriate behaviors அப்படியும் இருக்கு, appropriate behaviors இருக்கும். ஸோ என்னெல்லாம் பிஹேவியர்ஸ்னா என்ன? எனிபடி?
Exactly. Very good. Well done. So it's like whatever activity, whatever you do, if right now I'm standing up and talking to you, this is a behavior, right? So I'm using words. So this is a verbal behavior. So everything, whatever we do is behavior. So problematic behavior na inappropriate behavior. அதாவது நான் சோஷியலா நான் இப்ப இருக்கேன், இந்த இடத்துல நான் வந்து போயிட்டு நான் குதிச்சேன், சத்தம் போட்டேன், கையை ஆட்டி ஆட்டி பேசுறேன் அப்படிங்கிற போது அது சோஷியலி சிக்னிஃபிகன்ட் கரெக்டான பிஹேவியர் இல்ல. சோ அதெல்லாம் இன்அப்ரோப்ரியேட் பிஹேவியரா கருதப்படுறது. சோ அதனால இந்த சோஷியல் இந்த பிஹேவியர்ஸ் எதனால வருது அப்படிங்கறத நம்ம பாக்குறோம். சரிங்களா? இப்ப வந்து பிஹேவியர்ஸை வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணா அப்படின்னு குழந்தை கேட்டோம்னா அந்த குழந்தை வந்து கீழே உருண்டு அழுதான் மேம், அழுதுட்டே இருக்கான், எப்ப பார்த்தாலும் கத்திட்டே இருக்கான் அப்படின்னு நம்ம வந்து ஒரு டோபோகிராஃபி பேஸ்டா நம்ம சொல்லக்கூடாது. டோபோகிராஃபி பேஸ்னா அது எப்படி ஆகுது, இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் த பிஹேவியர் வச்சு நம்ம டிசைட் பண்ணக்கூடாது. ஒரு பிஹேவியர் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது ஃபங்க்ஷன், எதனால அந்த பிஹேவியர் ஆகுது. அந்த குழந்தை வந்து கத்துறானா வயிற்று வலியிலையும் கத்தலாம். அந்த குழந்தை கத்துறானா எனக்கு ஒரு அட்டென்ஷன் வேணும், ஏதோ பேசிட்டே இருக்க, எனக்கு அட்டென்ஷன் கொடுக்க மாட்டேங்கிற, அதனாலயும் பிஹேவியர் வரலாம். அப்படி இல்லைன்னா அதே மாதிரி கத்துறான் அப்படின்னா ஏதோ இடத்துல நீ வந்து டிமாண்ட் பிளேஸ் பண்ற, அதை எஸ்கேப் ஆகணுங்கிறதுக்காக அவன் கத்தலாம். ஸோ எல்லா கத்துறதுக்குமே ஒரே கைண்ட் ஆஃப் இன்டர்வென்ஷன் கிடையாது. அது என்ன ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கிட்டது அந்த பிஹேவியரை அதுக்கேற்ற மாதிரி இன்டர்வென்ஷன் கொடுக்கறதுங்கிறது இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த பிஹேவியர்லாம் என்ன அப்படின்னு எடுத்து பார்த்தோம்னா, ஒன்னு அட்டென்ஷன் சீக்கிங் அட்டென்ஷன் சீக்கிங். Okay, second one is escape. Third is access to things. அதாவது எனக்கு ஏதாவது ஒரு வேணும், இது வேணும், இந்த ஐட்டம் வேணும், இவங்க கிட்ட போகணும் அப்படின்னு ஒரு ஆக்சஸ் கேட்கறது, அதனால வர பிஹேவியர்ஸ் இருக்கலாம். அப்படின்னா செல்ஃப் ஸ்டிமுலேட்டரி. செல்ஃப் ஸ்டிமுலேட்டரிங்கிறதுனா சென்சரி இஷ்யூஸ். ஸோ ஸ்லைட் பேஸ் பண்ண பண்ண முடியலையா? சாரி, அது நான் வேணா ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் உங்ககிட்ட, நோ ப்ராப்ளம். ஸோ செல்ஃப் ஸ்டிமுலேட்டரினா சென்சரி இஷ்யூஸ் இருக்கிற பிஹேவியர்ஸாகவும் இருக்கலாம். அதாவது சென்சரி இஷ்யூ இருக்கிற பிஹேவியர்னா நம்ம வந்து அதை ட்ரிகர் பண்றதுக்கோ எந்த என்வாயர்மெண்டல் சேஞ்சஸும் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை. இட் வில் ஹேப்பன் லைக் இன் ஐசோலேட்டட் கண்டிஷன். தனியா உட்கார்ந்துருந்தாலும் அந்த வந்து சென்சரி அந்த பிஹேவியர்ஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் ஆர் தேர். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் பிஹேவியர். ஸோ தெர் ஆர் 4 functions. Okay. Next, what we need to understand is the ABC of the behavior. So many of you must have come across this. Okay, so behavior ஒரு பிஹேவியர்னு எடுத்தோம்னா அதுக்கு முன்னாடி ஒன்று நடக்கும், அதுக்கு பின்னாடி ஒன்று நடக்கும். ஸோ முன்னாடி நடக்குது ட்ரிகர் பண்ணுது, பின்னாடி நடக்கிறது வந்து அது கான்சிக்வன்ஸ் கிரியேட் பண்ணி அது ஒரு ஹிஸ்டரி ஆக்கி விடுறது. ஸோ அந்த கான்சிக்வன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் தான் ஃபியூச்சர் பிஹேவியர் வந்து அது டிசைட் பண்ணும். ஸோ ஏங்கிறது ஆன்டிசிடென்ட் விச் ஹேப்பன்ஸ் இம்மீடியட்லி பிஃபோர் த பிஹேவியர். எப்பயோ நடந்தது இல்லை, உடனே பிஹேவியருக்கு முன்னாடி நடந்தது. நோ அப்படின்னு நான் சொல்றேன் அந்த ஒரு வார்த்தை, ஸோ இஸ் ட்ரிகரிங் த சைல்ட் டு ஸ்க்ரீம் அப்படின்னா that no is an antecedent. Okay, saying no is an antecedent. Then behavior happens, which is whatever the observable action is the behavior. Then consequenceங்கிறது வந்து which occurs immediately after behavior. உடனே நான் நோன்னு சொல்றேன், கீழே உருண்டு பரண்டுறான், நான் இப்போ வந்து ஒரு ஆக்சஸ் டு திங், ஏதோ ஒரு விஷயம் இந்த டாய் தானே வேணும், இதை வச்சுக்கோ அப்படின்னு கொடுத்துறேன். ஸோ அப்போ வந்து தட் பிஹேவியர் கெட்ஸ் ட்ரிகர்ட். அப்போ அந்த பிஹேவியர் இன்னும் ஜாஸ்தி ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ நாளைக்கு வந்து கத்தினா கிடைக்கும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஹிஸ்டரியை லேர்ன் பண்ணிப்பாங்க. அந்த லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா உடனே அந்த கத்தி அந்த அந்த பிஹேவியர் தான் ஜாஸ்தி ஆகும் டு கெட் எனி ஆக்சஸ் டு எனி ஐட்டம். Okay, so in a small example, I think most of you know about it, but still ஒரு small example தரேன். So ABC at home ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா, ஒரு குழந்தைய வந்து இந்த ஃப்ரூட் சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அம்மா கொடுக்குறாங்க. அந்த ஃப்ரூட் பிடிக்கல, குழந்தை என்ன பண்றான், உடனே ஃப்ரூட் பிளேட்டை தள்ளி விட்டுட்டு அவன் ஓடி போயிடுறான். அப்ப அவங்க அம்மா என்ன சொல்றாங்க, என்ன பண்றாங்க, ஓகே ஃபைன், தள்ளி விட்டுட்டியா, இந்தா நானே கிளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சிடறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்றாங்க. ஸோ வாட் இஸ் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் திஸ் பிஹேவியர்? Escape. So the child is escaping from the demand. Okay, so to eat the fruit. Then ABC at school la pathena or குழந்தை டீச்சர் வந்து क्वेश्चन கேக்குறாங்க. அந்த சைல்டு வந்து எழுந்து நின்று ஒரு மாக்கிங் வாய்ஸ்ல ஒரு மாதிரி கோணா முன்னான்னு பேச அமக்கலம் பண்றான். அந்த ஆன்சர் கொடுக்கல, அந்த ரெஸ்பான்ஸை வந்து கோணா முன்னான்னு பேசுறான் அப்படின்னா அந்த டீச்சர் என்னடா இது இப்பெல்லாம் பேசுவியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்றாங்க. அந்த குழந்தைக்கு, அந்த கோணா முன்னான்னு பேசுற குழந்தைக்கு மிச்ச குழந்தைங்க வந்து சிரிச்சு அமக்கலம் பண்ணி ரொம்ப ஹாப்பியா இது பண்றாங்க. ஸோ அப்ப அந்த பிஹேவியர் ஆஃப் மாக்கிங் வாய்ஸ்ல பேசுறது இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஏன்னா அந்த குழந்தை பண்றதுனால அவன் அவ்வளோ அட்டென்ஷன் கிடைக்குது. ஸோ வாட் இஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த பிஹேவியர்? Yes, that is attention. Okay, so now comes ASR. ASR is active student responding. நீங்கலாம் ஆக்டிவா இருக்கீங்களா, ரெஸ்பாண்ட் பண்றீங்களா அப்படின்னு செக் பண்றதுக்கான ஒரு ஆக்டிவிட்டி. Okay, so I'm going to ask you a question.
கோரல் ரெஸ்பாண்டிங் பண்ணலாம், அதாவது சேர்ந்து எல்லாருமே சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ வாட் ஆர் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் த பிஹேவியர்? கொஞ்சம் சத்தமா. எஸ், ஓகே, அண்ட் சென்சரி சொல்லிட்டீங்களா? Very nice. Okay, so that group is performing really well. Okay, well done, and please put your hands together for that group. Very nice. Okay, so I'm rewarding. Yeah, so let's go. And இந்த மாதிரி questions நிறையவே வரும், நீங்க நிறைய ரெஸ்பாண்ட் பண்ணீங்கன்னா இன்னுமே நல்லா இருக்கும். Okay, so இப்போ நம்ம இன்னியோட டாபிக்கு போலாம். So what are the barriers of learning? என்னெல்லாம் வந்து தடங்கள் இருக்கு, நம்ம ஒரு குழந்தைக்கு சொல்லி கொடுக்குறோம் அப்படிங்கன்னா என்னெல்லாம் தடங்கள் இருக்கு? ஸோ அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி எனக்கு ஏஐ யூஸ் பண்ண தெரியாது, இன்னைக்கு தான் தீபன் சார் கிட்ட கத்துட்டு இருக்கேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் ரொம்பவே நல்லா பெட்டரா நான் வந்து ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணுவேன். ஸோ இப்போ ரொம்பவே வந்து பேசிக்கான ப்ரெசன்டேஷன் தான். ஸோ அதை வச்சு நான் ஒரு நாள் ஃபுல்லா இதை கஷ்டப்பட்டு பண்ணியிருக்கேன். ஐ திங்க் தீபன் சார் அண்ட் ஜோல் சார்லாம் ரொம்ப ஈஸியா 10 நிமிஷத்துல பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க. ஸோ நான் வந்து பேரியர்ஸ் ஆஃப் லேர்னிங்ல வந்து என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ நம்மளுக்கு வந்து லேர்னிங் ஒரு குழந்தை கத்துக்கணும் அப்படிங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி சில நம்ம ஸ்கில்ஸ்லாம் அச்சீவ் பண்ணிருக்கணும் அந்த குழந்தை. ஸோ அது பேரு ப்ரீ ரெக்வெசிட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம், சரிங்களா? அதாவது ஒரு குழந்தை உட்காரணும், ஒரு குழந்தை வெயிட் பண்ணணும், அதே மாதிரி ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ஃபாலோ பண்ணணும், டேக்கிங் டர்ன்ஸ் அண்ட் ஷேரிங் இருக்கணும், டினையல் அக்செப்ட் பண்ண, டினையல்னா நான் நோன்னு சொன்னேன், நான் முடியாது கிடையாதுன்னு சொன்னேன்னா அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்க தெரிஞ்சிருக்கணும். அதே மாதிரி நல்லா நிறைய சஸ்டெயின் அட்டென்ஷன் இருக்கணும், ஃபோக்கஸ் இருக்கணும், நான் கம்ப்ளையன்ஸ் இருக்கக்கூடாது, சரிங்களா? அதாவது இதை பண்ண மாட்டேன் அதை பண்ண மாட்டேன், நான் கம்ப்ளையன்ஸ் இருக்கக்கூடாது. அதே மாதிரி ஒரு டாஸ்க்ல நிறைய நேரம் இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு டிஃபிகல்ட்டி இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் இதெல்லாம் பேரியர்ஸ் தான் நம்மளுக்கு இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து ஒன் ஆஃப் த ஃபியூ ஃபர்ஸ்ட் ப்ரீ ரெக்வெசிட்ல இருக்கிற பேரியர்ஸ். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் முதல்ல லேர்னிங் ஆர்த்துக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் வந்து லேக் ஆஃப் சிட்டிங் டாலரன்ஸ், as you can see in the slide. So all these acts as a, so these are some of them, not all of them. So these are some of them. So oh, okay, before one. Okay, so that's okay. We will move on to the next set of barriers. Barriers of அகாடமிக் சேலஞ்சஸ். நான் இங்கே வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்தேன், டாக்டர் லதா மேம் கூப்பிட்டாங்க. நான் அன்னைக்கு வந்து உட்காந்து எல்லா டீச்சர்ஸ் கிட்டையும் பேசி என்னெல்லாம் பேரியர்ஸ் இருக்கு, அவங்களுக்கு என்னெல்லாம் கஷ்டங்கள் இருக்கு, என்ன மாதிரி குழந்தைங்க வந்து சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ் பண்றாங்க, இவங்க டீச் பண்றதுக்கு என்னெல்லாம் டிஃபிகல்ட்டி இருக்குங்கிறத வந்து பேசிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அதை வச்சு நான் ஒரு 3 தலைப்புகள் மட்டும் எடுத்துட்டு இருக்கேன். அதாவது ப்ரீ ரெக்வெசிட்ஸ் கஷ்டப்படுறது, ப்ரீ ரெக்வெசிட்ஸ் முன்னாடி இருக்க அந்த லேர்னிங் டிஃபிகல்ட்டி, அதே மாதிரி அகாடமிக் சேலஞ்சஸ், மேஜரா அகாடமிக் சேலஞ்சஸ் வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணாங்க. ஸோ அதில் என்ன இருக்கு? லேக் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட், எனக்கு நீ என்ன சொல்லி கொடுக்குற எனக்கு புரியல, எனக்கு பிடிக்கல, ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டூ திஸ் அப்படிங்கிற லேக் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட், மோட்டிவேஷன் இல்லாமல் இருக்கிறது, அப்புறம் டைம் மேனேஜ் பண்ண தெரியாமல் இருக்கிறது, அதே மாதிரி ஒரு ஃப்ளூவன்சி அச்சீவ் பண்ண தெரியல, ஓகேங்களா? ரீடைன் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ரீடைன் பண்ணிட்டு அதை வந்து ரீப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியல. அகாடமிக் சப்போர்ட், லேக் ஆஃப் அகாடமிக் சப்போர்ட். நிறைய சில்ட்ரன் ஆர் ஃப்ரம் அண்டர் ப்ரிவிலேஜ் பேக்ரவுண்ட் வேர் த பேரண்ட்ஸ் ஆர் நாட் லிட்ரேட் இனஃப். ஸோ அதனால அவங்களால சப்போர்ட் பண்ண முடியாம போகுது. ஸோ அதுவுமே ஒன் ஆஃப் த பேரியர்ஸா சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அதே மாதிரி unable to follow rules. So this is also one of the academic challenges. Next, socio-economic difficulties. Sorry. So socio-emotional difficulties. Abdina Pathona, there were a lot of socio-emotional difficulties which was reported to me. Inappropriate responses, feelings, inappropriate feelings, disruptive behaviors, antisocial behaviors, uncooperative behaviors, anxiety issues, drug abuse, withdrawal or isolation. All these play as a barrier of learning. Okay. ஸோ இதில் வந்து ஏபிஏ ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் நான் என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவேன், எப்படிலாம் அந்த யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ ரொம்ப வெரி பேசிக்லேருந்து ஆரம்பிக்கலாம். ப்ரீ ரெக்வெசிட்ஸுங்கிற போது லேர்னர்ஸ்லாம் ஏர்லி லேர்னர்ஸாக இருப்பாங்க. அதாவது தெரியாது, அதாவது ஏர்லி லேர்னர்ஸ்னா சின்ன பசங்களாக இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு ப்ரீ ரெக்வெசிட்ஸே இல்லாமல் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற பசங்களுக்குலாம் வி ஹாவ் டு ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த பேசிக்ஸ். ஸோ அதனால அந்த ஒரு ஃபியூ திங்ஸையும் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன். அண்ட் தென் இது மட்டும் இல்லை, இதெல்லாம் ப்ரொசீஜர்ஸ் which are tried and tested. and இது மட்டும் ப்ரொசீஜர் இல்லை, a lot of procedures, but whatever I can cover in this 45 minutes I'm trying to cover. Okay, so pairing அப்படிங்கிறது வந்து one of the technique which we need to use first of all. So pairing na என்ன? பியரோட ரேப்போ கிரியேட் பண்ணதுன்னு சொல்றாங்க. அப்புறம்
Yes, you're not supposed to answer. Exactly. So it is very, very important for each child to create a rapport with the instructor. நம்மளோட லேர்னர்ஸ் வந்து நம்ம கூட rapport கிரியேட் பண்றதுங்கிறது ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட். அதுக்கு நம்ம நிறைய எஃபர்ட் போடுறது இல்ல. அது நம்ம வந்து என்ன இப்போ நான் வந்து டீச்சர் வந்தா எழுந்துக்கணும், லெசன் எடுப்பேன், நான் கிளம்பணும் அப்படிங்கிற அந்த இது இல்லாம கிரியேட்டிங் a rapport is very, very important. சரிங்களா? ஸோ அந்த rapport கிரியேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா they will listen to you. Yeah, so they will definitely listen to your instructions. So நீங்க வந்தாலே மேம் வந்துட்டாங்க, ஹாப்பியா இருக்கலாம், ஜாலியா பண்ணலாம், விளையாடலாம், அதுக்கப்புறம் லேர்னிங்கும் நடக்கும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஆட்டிடியூட் குழந்தைக்கு கொண்டு வரதுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஒரு கனெக்ஷன், நம்ம வந்து ஒரு ஃபன் ஆக்டிவிட்டீஸோட ஒரு ஃபன் ஐட்டம்ஸோட டாய்ஸோடையோ அவங்க விளையாடும் போது நம்மளும் சேர்ந்து உட்காந்துட்டு அதுல என்கேஜ் ஆகிக்கிறது, அது ஒன் ஆஃப் த வேஸ் இன் விச் யூ கேன் கிரியேட் பேரிங். ஓகே, அதே மாதிரி ஒரு நம்மளோட ஃபன் எக்ஸ்பீரியன்சஸோட நம்மள வந்து அசோசியேட் பண்ணிக்க ஆரம்பிப்பாங்க. அதாவது நம்ம மேம் கூட நான் இதை பண்ணேன், நான் அதை பண்ணேன், எங்க மேம் எங்க கூட டான்ஸ் ஆடினாங்க அப்படிங்க. ஏன்னா நம்ம மேம் பிளேஸ் அ வெரி வெரி டீச்சர் பிளேஸ் அ வெரி வெரி மேஜர் ரோல் இன் இன்ஃப்ளூயன்சிங் த சில்ட்ரன். ஸோ அதனால அந்த அசோசியேட் பண்ணிப்பாங்க, அந்த ஃபன் எக்ஸ்பீரியன்ஸோட அவங்க அசோசியேட் பண்ணிப்பாங்க. அதே மாதிரி ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஆல்ரெடி வந்து பெரிய பசங்க ஓல்டர் பசங்க ஆயிட்டாங்க, ஸ்டில் நம்ம வந்து பிகினர் இல்ல நியூ லேர்னர் கிடையாது, அவன் வந்து பழைய ஸ்டூடெண்ட் தான். ஆனா இருந்தாலும் ராப்போ கிரியேட் பண்றது இம்பார்ட்டன்டா, வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஈவன் ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் சில்ட்ரனோட ராப்போ கிரியேட் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ we're going to do a pairing activity now because after lunch, unfortunately நான் before lunch தான் பேச வேண்டியதா இருந்துச்சு. ஸோ இப்போ வந்து ஆஃப்டர் லஞ்ச்னால நான் எப்பயுமே இந்த மாதிரி வந்து மாட்டிப்பேன். கரெக்டா ஆஃப்டர் லஞ்ச் வந்து நம்மளுக்கு கொஞ்சம் டயர்டா இருக்கும், லைட்டா தூக்கம் வர மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதனால டக்குன்னு ஒரு ஃபன் ஆக்டிவிட்டி பண்ணலாம். ஓகே, யூ ஜஸ்ட் ஹேவ் டு ஸ்டாண்ட் அப், ஜம்ப் அண்ட் சிட் டவுன். Jump 3 times, one is not enough. Okay, and hands up. Let's do imitation. Down, clap your hands, touch your shoulder, touch your nose. Okay, sit down. Okay, so கொஞ்சம் லைட்டா எழுந்தாச்சு. So early learners வந்து ஏர்லி லேர்னர்ஸ்க்கு இதெல்லாம் நம்ம எப்படி கொண்டு போகலாம்? ஓகே, ஸோ குழந்தைங்களோட விளையாடுறது, ரைம் செஷனா இருக்கும் போது ரைம் செஷன் அவங்க கூட சேர்ந்து விளையாடுறது, கையை பிடிச்சிட்டு அவங்க கூட ரிங்கா ரோசஸ் விளையாடுறது, டான்ஸ் ஆகுறது, இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் ஃபார் ஏர்லி லேர்னர்ஸ். சரிங்களா? அதே மாதிரி அவங்களோட விளையாடுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி அந்த கேமை ஃபினிஷ் பண்றதுக்கு அந்த மாதிரி உட்காந்து அவங்க கூட பார்ட்டிசிபேட் பண்றது இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் டு கிரியேட் பேரிங். ஓகே, அதே மாதிரி அவங்க கூட டான்ஸ் அலாங் பண்ண. ஓல்டர் லேர்னர்ஸ், சின்ன பசங்க ஓகே, ஓல்டர் லேர்னர்ஸ் நம்ம பேசினாலே மதிக்கிறது இல்லை, இவங்களை போய் என்னத்த பேரிங் பண்றது அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. கண்டிப்பா நம்ம வந்து பேர் பண்ண முடியும். அவங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட்ல இறங்கி அவங்களுக்கு எப்படி பேசணுமோ அந்த மாதிரி பேசி, அவன் ஏடா கேம் சொல்ல ஃபோர்ட் நைட் விளையாடுறியா அந்த மாதிரி கேட்டு அவங்க இன்ட்ரெஸ்ட்ல நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஈடுபாடு கொடுத்து நம்ம பேசினோம்னா கண்டிப்பா அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் லெவல் அவங்க ஜாஸ்தியா மேம் பேசுவாங்க, கண்டிப்பா நம்மளோட லெவலுக்கு இறங்கி பேசுவாங்க. நீ எப்படி ஃபீல் பண்ற, என்னடா பண்ணிட்டு இருக்க, நீ என்ன பண்ண, இந்த மூவி போனியா, ஜெயிலர் 2 வந்து ட்ரெய்லர் வந்துருச்சு பாத்தியா, அந்த மாதிரி இறங்கி பேசினா தப்பே கிடையாது. So we are not talking inappropriate things, right? We are trying to create that rapport. So try understanding. Absolutely, it is necessary for you to create that rapport with the older learners. So show some interest in their interest, get to know them, ask about their hobbies, compliment them. So எல்லாருமே ஜெனுவனா காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுங்க ஓல்டர் லேர்னர்ஸ், அதுதான் அவங்க தேவைப்படுது. அவங்க ஜெனுவனா வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது. ஸோ மற்றவங்க முன்னாடி அவன் வந்து நல்லா பண்ணுவான் அப்படின்னு உங்க கூட சொல்லிக்கிறதுக்கு பதிலா அவன் இருக்கும் போது இன்னொருத்தங்க கிட்ட அவன் சூப்பரா பண்ணா, இது அவன் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணா அப்படிங்கிற பேசும்போது இட் பூஸ்ட் அப் ஹிஸ் கான்ஃபிடன்ஸ். ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் வில் ஹெல்ப் இன் பேரிங். ஓகே, ஸோ ப்ரிம்மிங்கிறது வந்து ப்ரிப்பரேஷன் ஃபார் த டாஸ்க். ஸோ இது இந்த ப்ரிம்மிங் ஆக்டிவிட்டிங்கிறது வந்து ஒரு சைல்டோட சக்சஸை இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு, சேஞ்ச் இன் தட் இஸ் டு கிரியேட் சான்சஸ் ஆஃப் சக்சஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு ப்ரிம்மிங், தட் இஸ் ப்ரிப்பேரிங் த சைல்டு இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஜஸ்ட் இது நடக்க போகுது, அதாவது ஜஸ்ட் ஒரு அசைன்மெண்ட் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அந்த அசைன்மெண்ட் வந்து
இப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு டெம்ப்ளேட் கொடுக்குறீங்க. இந்த மாதிரி இருக்கும், இந்த மாதிரி கம்ப்ளீட்டட் இதுதான் வந்து கம்ப்ளீட் அசைன்மெண்ட், இது மாதிரிலாம் இதெல்லாம் தான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ், இதெல்லாம் எப்படி பண்ணணுங்கிற ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் முன்னாடி அவனுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணி கொடுத்தோம்னா டெஃபினட்டா அந்த சைல்டு இன்னும் பெட்டரா பண்றதுக்கு ஆர் அட்லீஸ்ட் டு தட் லெவல் பண்றதுக்கு அந்த குழந்தைக்கு ஒரு ஹெல்பிங் இதுவா இருக்கும். ஸோ அதனால அதெல்லாம் வந்து ப்ரிப்பரேஷன், ப்ரிம்மிங் த ப்ராசஸ். அதே மாதிரி வேற என்ன எக்ஸாம்பிள்னா, ஒரு பழைய நம்ம ஒரு டாபிக் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த பழைய நம்ம எடுத்த டாபிக்ல இருந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து அவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னா அதை முன்னாடியே ப்ரிப்பேர் பண்ணது. ஓகே, நம்ம இந்த டாபிக் ப்ரிப்பேர் பண்ண போறோம், முன்னாடியே வந்து நம்ம இதை படிச்சிருக்கோம், இதெல்லாம் பத்தி நம்ம ஞாபகம் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு முன்னாடியே ப்ரிப்பேர் பண்றது. ஸோ ஒரு புது டாபிக் எடுக்கும் போது தட் வில் பி வெரி வெரி யூஸ்ஃபுல். அதே மாதிரி நம்மளோட சில்ட்ரனுக்கு எஸ்பெஷலி இன்டெலெக்சுவலி நியூரோ டெவலப்மெண்ட் டிலே இருக்கிற பசங்களுக்கு ஒரு ரொட்டீனை பிரேக் பண்ணா, ஒரு பேட்டர்னை பிரேக் பண்ணா அவங்களுக்கு வந்து they cannot take it. Okay, so they throw behaviors for that. So primming will definitely help them to prepare for the routine. Okay, there is a change in the routine. அப்ப நான் வந்து இது அவனை ப்ரிப்பேர் பண்றோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா அதை வந்து அவனுக்கு அந்த பிஹேவியர்ஸ் வராம இதை ஸ்டாப் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும், ஆர் இந்த பிஹேவியரை கொஞ்சம் ரெடியூஸ் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் ப்ரிம்மிங். ஸோ நீங்க வீட்டில் so this is an ASR again, active student responding. Okay, so வீட்ல நீங்க வந்து ஒரு ப்ரிம்மிங் பண்ணுனா என்ன ஒரு பண்ணுவீங்க? ஒரு ப்ரிம்மிங் ஆக்டிவிட்டி யூ ஹாவ் அ ஈவன் யுவர் ஓன் சைல்ட் ப்ரிப்பேர் பண்றீங்க, ஒரு விஷயத்துக்கு வந்து அவனை ப்ரிப்பேர் பண்றீங்க, முன்னாடியே வந்து சொல்லி வச்சிட்டேன்னா பெட்டர் பையனுக்கு முன்னாடியே சொல்லிட்டோம்னா ஜாக்கிரதையா ஒன்னும் பிஹேவியர் பண்ணாம வாய் மூட்டு வந்துருவான் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வீட்ல நீங்க பண்றது. ஒரு 2-3 பேர் யூ கேன் ஆன்சர் குவிக்லி. யா, very nice, very nice. So before going to the very nice, very nice. So that is the only group which is responding. That's nice. Okay. So unga behavior வந்து modify ஆகாம இருக்கிறதுக்காக நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிறீங்களா? ஓகே, வெரி நைஸ், தட்ஸ் நைஸ். ஸோ ஒன் மோர் திங், நம்ம வந்து வீடியோ கேம்ஸ் விளையாடிட்டு இருக்கான், நான் ஒரு வாரத்துல எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், வீடியோ கேம்ஸ் விளையாடிட்டு இருக்கான், டேய் வாடா அப்படின்னா வரமாட்டாங்க, ஏன்னா அந்த லெவல் முடிச்சுதான் வர முடியும் இல்லைங்களா? ஸோ முன்னாடியே ப்ரிப்பேர் பண்ணது. இப்போ வந்து 7:30 மணி ஆகுது, 8 மணிக்கு நம்ம 2 பேர் உட்காந்து ப்ரிப்பேர் பண்றோம், இதோட 8 மணியோட க்ளோஸ் பண்ணிக்கோ வீடியோ கேம் அப்படின்னு போய் சொல்றோம் ½ an hour முன்னாடி. அப்புறம் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ½ an hour முன்னாடி வந்து சொன்னா மட்டும் போறாது, அப்புறம் 15 மினிட்ஸ்க்கு முன்னாடி திருப்பி இன்வைட் பண்ணிடும், இன்னும் 15 நிமிஷம் தான் இருக்கு, வீடியோ கேம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு மரியாதையே வரணும். அப்புறம் லாஸ்டா ஒரு 2-3 மினிட்ஸ்க்கு முன்னாடி முடிஞ்சிச்சு டைம், கிளம்பி வா அப்படின்னு ஒரு ப்ரிப்பேர் பண்ண. ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த குட் எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஏன்னா நம்ம எல்லா பசங்களுமே கேஜெட் அடிக்ட்ஸ், எல்லா பசங்களுமே டு பி வெரி அன்பார்ச்சுனேட் எல்லாம் கேஜெட் அடிக்ட்ஸா வீடியோ கேம்ஸ்லாம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. ஸோ அதனால இந்த ப்ரிம்மிங் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். யா, ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த scenario which happens at home for priming. So this will ஒரு பேரியரா இருக்கிறது, இந்த ஒரு பிஹேவியர் நடக்காம இருக்கிறதுக்கு அது வந்து ஹெல்ப் ஆகும். ப்ரிம்மிங் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ ஆல்டரிங் த என்வாயர்மெண்ட் அது எப்படி ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னு பார்க்கலாம். So now I'm going to make you alter your environment. So now you're all sitting in your chairs. Okay, now you need staff to go to the chair next to you. You have to interchange and go to the next chair. This is altering the environment. This is also will help you wake up a little. So stand up, switch chairs. So I have just altered your environment. Okay, so இது வந்து just to wake you up, behavior of sleeping எடுத்துறணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் பண்ணது. ஆனா வந்து altering the environment நான் வந்து கிரியேட் பண்ணனும்னா there are a lot of other things which I can do. அதாவது ஒரு clear work space கொடுக்கிறது. ஓகே, எங்க உட்கார்ந்தாலுமே அந்த குழந்தை வந்து அட்டென்டிவா இருப்பான் அப்படிங்கறது இங்கே எனக்கு எல்லாருமே தெரியுங்க. ஸோ நீங்க என்ன பண்ணாலுமே வந்து ஐ கேன் டெஃபினெட்லி see what is happening. So all these things will, so attending அந்த அட்டென்ஷனை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு எனக்கு இந்த ஆல்டரிங் என்வாயர்மெண்ட் will definitely help. And ஒரு இன்டென்ஷனல் என்வாயர்மெண்ட் சேஞ்ச் பண்றதுமே வந்து
will prevent problem behaviors. So இது எப்படி overcome பண்ணும், barriers என்னெல்லாம் overcome பண்றது, seating ஒழுங்கா பண்ணோம்னா ஒரு விஷுவல் டிஸ்பிளேவை வந்து கரெக்டா பார்க்கறதுக்கு, ஒரு டீச்சர் ஆக்சஸ் பண்றதுக்கு it will definitely help. ஓகே, நாய்ஸ் இருக்கும்போது ஒரு ஒரு பக்கத்துல வந்து ஏதோ ஒரு கார் சர்வீஸ் சென்டர் இருக்கு, அவன் பாட்டு சர்வீஸ் பண்ணி சத்தம் போட்டுட்டே இருக்கான், ஆனா இட் இஸ் அஃபெக்டிங் த லேர்னிங் அப்படிங்கிற போது ஹவு டு ப்ரிவென்ட் இட், எய்தர் யூ கேன் யூஸ் headphones or you can just close the doors and windows. So அந்த மாதிரி ஒரு change in the environment where the noise will be cancelled and the learning behavior will improve. Okay, so the lighting arrangements, all these are altering the environment in the classroom environment. There are other things like, for example, நம்ம டாக்டர் கிட்ட போறோம், இப்ப இருக்கிற பீடியாட்ரிஷியன்ஸ்லாம் என்ன பண்றாங்க, ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் நீங்க நிறைய பார்த்திருப்பீங்க, முன்னாடி இருந்தானா சும்மா ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ள போறேன்னா சேர் போட்டு உட்கார்ற மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இப்போ என்ன பண்றாங்க நிறைய எக்ஸாக்ட்லி, தேர் ஆல்டரிங் த என்வாயர்மெண்ட் பை கிவிங் யூ பிளே ஏரியா. குழந்தைக்கு வந்து உள்ள வரதுக்கு பயமா இருக்கக்கூடாது, அங்க உட்காந்து அழக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு பிளே ஏரியா கிரியேட் பண்றாங்க. தட் இஸ் ஆல்டரிங் த என்வாயர்மெண்ட். ஓகே, ஸோ ஸ்கூல் செட்டிங்ல எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்றது? ஸோ இது மட்டும் சேஞ்சிங் த என்வாயர்மெண்ட் மட்டும் ஆல்டரிங் த என்வாயர்மெண்ட் இல்லை, அதாவது பிசிக்கல் ஃபர்னிச்சர்ஸை மூவ் பண்றது மட்டும் ஆல்டரிங் இல்லை, நம்ம ப்ரெசன்ஸுமே சேஞ்ச் பண்ணும்போது, அதாவது ஒரு குழந்தை வந்து ஒரு சாண்ட் பிட்ல விளையாடிட்டு இருக்கான், இன்னொரு குழந்தை வரும்போது இட் இஸ் ட்ரிகரிங் த பிஹேவியர் ஆஃப் திஸ் சைல்ட், வேர் அந்த குழந்தை வரான் அப்படின்னோன்னு ஒரு ட்ரிகர் ஆகுது. அப்போ வந்து அந்த ஆன்டி சோஷியல் பிஹேவியர்ஸ்லாம் வந்து வர ஆரம்பிக்குது, அவனை புஷ் பண்ணிடுவானோ, அந்த இது சைல்டு இஸ் ட்ரிகரிங் த பிஹேவியர் அப்படிங்கிற போது ஒரு டீச்சர் தூரக்கேன்னு இதெல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓகே, ஸோ ஹவு டு யூ ஆல்டர் தட் பிஹேவியர் ஃப்ரம் நாட் ஹேப்பனிங்? The teacher can just அங்கேருந்து உட்கார்ந்துட்டு இருக்காம he or she has to observe, okay, இந்த child வரான், this will definitely cause a behavior, trigger the behavior of this child. The teacher can slowly come into the picture, come and sit close to the other child who is going to throw the behavior, because this is all observation. எல்லாமே அப்சர்வ் பண்ணி பார்த்து அந்த child கிட்ட வந்து உட்காந்துக்கிறாங்க. ஸோ இன்னொரு child வந்து இது பண்ணும்போது இந்த சைல்ட் கிட்ட எப்படி சோஷியலா பிஹேவ் பண்ணணும், எப்படி விளையாடணும் அப்படிங்கறத வந்து பக்கத்துல உட்காந்து அந்த ஆல்டரிங் அந்த என்வாயர்மெண்ட் ஆல்டர் பண்ணோம்னா behaviors will not happen and skills will also build up, அதாவது social skills also will start building up. So this is one of the examples. Okay, so நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு ரிசர்ச் பண்ணும்போது how to arrange classrooms அப்படின்னு பார்க்கும்போது there were so many other options. I was very fascinated to see all these things. எப்படி ஒரு group smaller groupsல arrange பண்ணலாம், U shapeல arrange பண்ணலாம் classroom, or there are traffic I'm not exactly sure about the word. So ஒரு traffic wave or something அந்த மாதிரி ஒரு ஷேப்ல அரேஞ்ச் பண்ணலாம். ஸோ அதனால நிறைய வேஸ் இருக்கு. வேர் இப்போ வந்து ரொம்ப ஓடுற குழந்தைங்கன்னா ஒரு வே ஆஃப் அந்த டேபிள் அண்ட் சேர் அரேஞ்ச் பண்ணீங்கன்னா அந்த ஒரு சிட்டிங் டாலரன்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு, ஓடாம இருக்கிறதுக்கு, நம்ம ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்கு அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ மெனி வேஸ் இன் விச் யூ கேன் அரேஞ்ச் த கிளாஸ் ரூம். டிபிக்கலா இருக்கிற கிளாஸ் ரூம் மாதிரி தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை. ஸோ யூ ஹாவ் டு ஆல்டர் த என்வாயர்மெண்ட். யா, okay, fine. So let's do again. Stand up. Quick. When did I start? 2:15 nights, sir. No, 30. Okay, so turn around. 30 minutes irukku thoongama irukanum. Okay, hands up. Ma'am, turn around and look at me. Okay, hands up, down, hands up, down. Okay, sit down. Okay, say hello to your partner and ask their names. Okay. So next topic is very special to me. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச மாதிரி ஒரு டெக்னிக். இது ரொம்ப பிடிச்சது எனக்கு. ஏபிஏல ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்கா இது பண்ணுவாங்க. இட்ஸ் கால்ட் டாஸ்க் அனாலிசிஸ். ஓகே, டாஸ்க் அனாலிசிஸ்ங்கிறது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்கில் இருக்கு. ஒரு நம்ம இன்டெலெக்சுவல் டிசபிலிட்டி ஆர் நியூரோ டெவலப்மெண்ட் டிசபிலிட்டி இருக்கிற பசங்களுக்கு ஈவன் ஏடிஎல்ஸ் ஆர் வெரி வெரி டஃப் டு லேர்ன். இட்ஸ் அ காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்கில் ஃபார் தெம், ரைட்? ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்கில்ஸ் கத்துக்கிறதுக்கு வந்து இந்த டாஸ்க் அனாலிசிஸை ஸ்மாலர் காம்பனன்ஸா நம்ம பிரேக் பண்ணி டீச்சபிள் யூனிட்ஸா நம்ம சொல்லி கொடுத்தோம்னா இட் வில் மேக் த ப்ராசஸ் வெரி ஈஸி. அண்ட் ஒரு பேரியர் இது வந்து இட் வில் overcome the barrier of learning. Okay, so that is what is task analysis.
ஸோ சின்ன சின்ன யூனிட்ஸாக நம்ம சொல்லி கொடுக்கறதுனால இந்த குழந்தையோட கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் வில் இம்ப்ரூவ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் வந்து ஐ வாஸ் ட்ரைங் டு டீச் மை டாட்டர் ஹூ இஸ் சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருக்காங்க. அண்ட் அவங்களுக்கு வந்து நான் இன்டீஜர் சொல்லி கொடுக்கும் போது ஐ அப்சர்வ் that ஒரே ஒரு ஸ்டெப்ல மட்டும் she is making a lot of mistakes. So I need to observe. எங்க இண்டீஜர்ஸே தெரியாது அப்படின்னு நான் கையை இது பண்ணிட்டு போக முடியாது, right? But I need to understand where is the lag, which part she is not able to understand, where is the error happening அப்படிங்கறத பார்த்து I need to correct that. When I corrected that, the whole process was correct. So that's how you need to do that as well. So நம்ம வந்து of course இதுல வந்து நான் வந்து ரொட்டீன்ஸ் கத்து கொடுக்கறதுக்கு, ஒரு குழந்தை வந்து ஸ்கூலுக்கு வரான் அப்படின்னா ஸ்கூலுக்கு வந்தோடனே எங்க பேக் வைக்கணும், எங்க லஞ்ச் பேக் வைக்கணும், அதுக்கப்புறம் வேற என்ன வந்து உட்காந்துட்டு யூ டேக் அ புக் ஆர் வாட் எவர் இட் இஸ் அண்ட் யூ ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் லேர்னிங். ஸோ தெர் இஸ் அ ரொட்டீன். லைக் நம்ம ஸ்கூல்லேருந்து ஸ்கூல்ல உள்ள வரது, கிளாஸ் ரூம் உள்ள வரும்போதும் கிளாஸ் ரூம் விட்டு வெளில போகும்போதும் நிறைய ரொட்டீன்ஸ் இருக்கு. அதை வந்து கரெக்டா நம்ம வந்து ஒரு ரொட்டீனா பண்ணணும் அப்படிங்கறது கொண்டு வரதுக்குமே இந்த டாஸ்க் அனாலிசிஸ் வில் ஹெல்ப். ஓகே, ஸோ வாட் ஆர் த ஸ்டெப்ஸ் இன் 7? there are 7 steps in task analysis. எப்படி நம்ம டாஸ்க் அனாலிசிஸை ஃப்ரேம் பண்ணணும், எல்லாமே வந்து ஈஸி கிடையாது. Okay, again I can share these pictures with you later. Okay, so நான் சொல்லிடுறேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஸ்கில் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கோ. ஒரு ஸ்கில், you need to address one skill at a time. so ஒரு ஸ்கில் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் அந்த ஸ்கில்லை எப்படி பண்றோம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும், எப்படி பண்ணணும், எதுக்கப்புறம் எது வருது அப்படின்னு. அப்புறம் இன்னொருத்தவங்களை பண்ணி பார்க்க வேண்டியது. இன்னொருத்தவங்க பண்ணும்போது நம்ம வந்து நோட் டவுன் பண்ணிக்கணும், அப்சர்வ் பண்ணிட்டு இந்த ஸ்டெப்ஸ் நம்ம நோட் டவுன் பண்ணிக்கிறோம். அப்புறம் அதை வந்து ரெவ்யூ பண்றோம். ஓகே, இந்த ஸ்டெப்ஸ்க்கு அப்புறம் இந்த ஸ்டெப் வருதா, கரெக்டா பெர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது கரெக்டா இந்த வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியுதா அப்படிங்கறத நம்ம பாத்துக்கிறோம். அதே மாதிரி நான் வந்து இட் நீட் நாட் பி, நான் வந்து ஹேண்ட்ஸ் ஆன் அப்ரோச் கூட இல்லாம வீடியோ மூலமா சொல்லிக் கொடுக்கலாம், சிம்பிள்ஸ் மூலமா சொல்லிக் கொடுக்கலாம், டெக்ஸ்ட் மூலமா சொல்லிக் கொடுக்கலாம், ஃப்ளோ சார்ட் மூலமா சொல்லிக் கொடுக்கலாம். லேர்னரோட ஸ்ட்ரென்த் எதுவோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நான் வந்து the way I decide on which format I'm going to teachingறத வந்து you can decide. Okay, அதே மாதிரி ஒரு விஷுவல்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்றது. ஸோ ஹெச்ஐ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குலாம் விஷுவல்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணாம இனிமே அட்வான்டேஜஸாக இருக்கும். ஸோ விஷுவல்ஸ் இது பண்ணலாம். அதே மாதிரி ஒன்ஸ் நான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண அதுக்கப்புறம் ஏதோ ஒரு ஸ்டெப்ல வந்து டிஃபிகல்ட்டி இருக்குன்னா அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு நான் வந்து ஸ்டெப்ஸ் வந்து டிசைட் பண்ணலாம். அதே மாதிரி ஆஃப்டர் ஆஸ் ஏபிஏ ப்ராக்டிஷனர் we need to start taking data in the end of it. Okay, fine, whether the child is able to perform இல்லையா, எங்க சேலஞ்ச் இருக்குங்கிறத we need to start taking data. So these are the steps in which you have to design the task analysis. It's just not okay, hand wash டேப் ஓப்பன் பண்றேன், கையை வைக்கிறேன் அப்படிங்கிறது கிடையாது. யூ நீட் டு பெர்ஃபார்ம், அப்சர்வ், ஃபைண்ட் த ஸ்டெப்ஸ் அண்ட் தென் யூ டிசைட் அண்ட் டீச். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் grocery ஷாப்பிங். ஓகே, ஆஸ் grocery ஷாப்பிங் டாஸ்க் அனாலிசிஸ் ஒன்று. அதே மாதிரி பக்கத்தில் இருக்கிறது வந்து ஹேண்ட் வாஷ். ஸோ நான் பக்கத்துலேயே நெக்ஸ்ட் டு த சிங்க் இட் செல்ஃப் இட்ஸ் தேர். ஸோ டு கைட் த சைல்ட். Okay, so this is one way of task analysis. Okay, shall we go to the next one? Okay, so task analysis la na vandu rendu moonu varieties irukku, but I'm just going to talk in brief about two and konja detailed about the other one. Okay, so forward chaining irukku, backward chaining irukku. Forward chaining na enna பண்ணுவாங்க na எப்படி அது நேச்சுரலா அக்கர் ஆகுதோ அதை ஃபுல்லாவே சொல்லி கொடுத்துருவாங்க. ஸோ அதை ஃபுல்லா அந்தந்த ஸ்டெப்ஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து எது ஃபர்ஸ்ட் நடக்குதோ அதை ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் சொல்லி கொடுக்கறது. ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்டெப் ஃப்ரம் த ஃப்ரம் த வே த சீக்வன்ஸ் இன் விச் இட்ஸ் நேச்சுரலி அக்கரிங். பேக்வர்ட் செயினிங் என்னன்னா எண்ட் ஆஃப், ஸோ ஃபுல் ஸ்டெப்ல லாஸ்ட் ஸ்டெப்லேருந்து ஆரம்பிச்சு they will start teaching. So that is forward and backward chaining. See, there is a lot of difference. இதுல என்ன இருக்கு, பேக்வர்டா சொல்லி கொடுத்தானா ஃபார்வர்டா சொல்லி கொடுத்தானா என்னன்னா இல்ல, there is a lot of difference. Okay, for example, இப்ப நான் வந்து backward chaining அப்படின்னு பண்ணேனா, so what I do is I take a puzzle. My early intervention child learner அப்படின்னா ஒரு puzzle எடுத்துக்கிட்டேன்னா ஒரு 4 பீஸ் இருக்கு அப்படின்னா 3 பீஸை நான் போட்டு, child is not even taking it, பிக் பண்ணி puzzle வைக்கவே இல்லை. ஸோ அதை நான் கற்றுக் கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிற போது 3 நான் வச்சுட்டு 4வது I'm just asking him to keep it, and I'm physically prompting the child to keep it. So and then as soon as the child places it, it is like rewarded. நான் முடிச்சிட்டேன் அப்படிங்கிற அந்த ரிவார்ட், எனக்கு சூப்பர், வெரி குட் அப்படின்னு நம்ம முடிச்ச உடனே சொல்லும் போது there is a completion. The completion itself reinforces the child. Okay, so that is
backward chaining. So that definitely it will help the child to improve the behavior and learn new skills. Okay. So going on to the next one, which I'm going to, I've already told you about this. The total task training chaining வந்து நம்ம இந்தியன் கரிக்குலம்ல நம்ம எல்லாருமே ஃபாலோ பண்றது. அதாவது ஃபுல் லேர்னிங் ட்ரையலை நம்ம வந்து சொல்லி கொடுத்துட்றோம். ஒரு மேத் ப்ராப்ளம் இருந்தா ஃபுல் ஸ்டெப்ஸையும் நம்ம சொல்லி கொடுத்துடுறோம். அதை பெர்ஃபார்ம் பண்றது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ அதை நம்ம அப்சர்வ் பண்ணிக்கிறோம், என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் சேலஞ்சஸ் இருக்கு, எதெல்லாம் நம்மளால பண்ண முடியுது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அவனுக்கு வந்து இன்டர்வென்ஷன் கொடுக்கறது, அதை எதுக்கு ஏத்த மாதிரி அவனுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்றது தான் டோட்டல் ட்ரெய்னிங். ஓகே. ஸோ this will be very useful in the Indian classroom because normally we teach learning trial, learning task தான் சொல்லி கொடுக்குறோம். So this will definitely be useful. So older childrenக்கு ரொம்ப difficult math sums அப்படின்னா இருந்துச்சுன்னா definitely it will help. So this is total task training. Observing it, where is the difficulty, you target that and you prompt them to finish it. Prompting is important. Okay. So how do you prompt them to finish? So சொன்னேன் இல்லையா, hands on hands physical prompt கொடுத்து முடிச்சு விடுங்க அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா. ஸோ அதே மாதிரி ப்ராம்ப்டிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இன் டீச்சிங். சரிங்களா. ஸோ என்னென்ன ப்ராம்ப்ட்ஸ் இருக்குங்கிறத நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம். ஸோ how many of you know என்னெல்லாம் ப்ராம்ப்ட்ஸ் இருக்குன்னு தெரியும்? Yes, that's nice. So visual, as you can see it, full physical prompt, that's where it starts. Okay, full physical prompts, partial prompt, modeling, appuram gestural prompt, verbal prompt, visual prompt. So on the more invasive on the full physical prompt, kaiya pudichu hands on hands prompt kudukaradu. Visual prompt on the very least invasive strategy which you can follow. So the child should become more independent when it moves on to the visual prompts. Okay. So prompt and prompt fading. Prompt enna, prompt fading enna, is it important? So இப்போ வந்து நம்ம நியூ டாஸ்க் சொல்லி கொடுக்குறோம் அப்படின்னா வந்து ஒரு குழந்தைக்கு ஃப்ரஸ்ட்ரேட், எனக்கு தெரியல இந்த ஸ்கில் எப்படி பண்ணணும்னு எனக்கு தெரியல, ஐ டோன்ட் ஹேவ் த ஸ்கில் செட், ஆனால் எனக்கு அப்படிங்கிற போது அந்த ப்ராம்ப்ட் பண்ணும்போது அந்த சைல்டோட ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன்ஸை வி ரெடியூஸ். அதே மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் லேர்னிங் ஸ்டைல் இருக்கிறவங்களுக்கு ப்ராம்ப்ட் பண்ணும்போது இட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல். ஸோ ஆடிட்டரி லேர்னராக இருக்கட்டும், விஷுவல் லேர்னராக இருக்கட்டும், அவங்கெல்லாம் வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். And prompt fading is very very important. Do you think prompt fading is important? Why? Exactly. So the child has to gradually not seek your prompts. The child has to become independent. Adha nammaloda goal ah irukanum. So prompt fading is very very important and that's what you need to address. So already you know. So நம்ம வந்து full physical prompt கொடுத்துட்டு இருக்கோம்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா graduated guidance வச்சு கையை இப்படி பிடிச்சு நம்ம இப்படி வைக்கிறோம்னா கொஞ்ச நாள் கழிச்சு இப்படி சும்மா அப்படி இங்க கையை இப்படி நெட்ச் பண்ணோம்னா திருப்பி அந்த குழந்தையால வைக்க முடியணும். ஸோ அங்க full physical promptல இருந்து partial promptக்கு நான் மாறி விடுறேன். சரிங்களா. Next. So ABA பொறுத்த வரைக்கும் reinforcements, positive reinforcement is very very something which we definitely follow. There are punishment procedures also, ஆனா இந்த வாட்டி நான் கவர் பண்ணல because lack of time. But punishment procedure வந்து அது ethical consideration பார்க்கணும். ஸோ எல்லாமே கத்துறான், அடிக்கலாம், காலத்து இருக்கலாம் அப்படிங்கிறதுலாம் பனிஷ்மெண்ட் ப்ரொசீஜராக எடுத்துக்கூடாது. தெர் ஆர் லெஸ் இன்வேசிவ் பனிஷ்மெண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ் விச் வில் பி யூஸ்ஃபுல். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓவர் கரெக்ஷன். ஓவர் கரெக்ஷன்னா ஒரு சைல்டு நின்ன இடத்துல சுசு போகிறான் ஒரு வீட்டில் அப்படின்னா, ஏன்னா டிமாண்ட் பிளேஸ் பண்ணோம், எஸ்கேப் ஆகணும், எனக்கு பிடிக்கல, நான் அங்கே தான் போவேன் அப்படின்னு போகும்போது யூ கேன் ஆஸ்க் ஹிம் டு கிளீன் தட் பிளேஸ் by bending down. So இதெல்லாம் வந்து over correction னு சொல்லுவோம். So these procedures will definitely improve. So that is a punishment procedure again. Okay, so now we will only focus on the reinforcement. Okay, reinforcement எடுத்தீங்கன்னா presentation கொடுக்குறோம், ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்னா இட்ஸ் a positive punishment. ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அது negative punishment. But in both the cases, both positive and negative punishmentல what happens to the behavior? In both the cases, the behavior increases. That's why it is reinforcement. Okay. In negative, there are a lot of misconceptions that negative punishments reduce the behavior. Illa. Reinforcement nave increase the pannu. Okay. Punishments only decrease the behavior. Okay. So, anala, idu vandu nama enna our aversive stimulus nama vella edukrom. So, adula vandu behavior improve agudha. For example, nama fine katrom.
or so that is presenting, I guess. So that is not a right example. So in both negative reinforcement and positive reinforcement, the future frequency of the behavior increases. So that is what it is. Negative reinforcement does not mean it is punishment. Okay, so punishment is completely different. So examples of reinforcement or classroom positive reinforcement na verbal praise kudukurom, presenting tangible reward, அதாவது ஒரு சாக்லேட்டோ ஏதோ கொடுக்குறோம். So that is reinforcing. ஒரு ஸ்டிக்கர் கொடுக்குறோம், டோக்கன் கொடுக்குறோம், that is reinforcing. அப்புறம் வந்து ஒரு ஓகே மேம் எனக்கு இன்னைக்கு ஃப்ரண்ட் சீட்ல உட்காரணும், ஓகே நீ இதெல்லாம் முடிச்சேன்னா யூ கேன் சிட் இன் த ஃப்ரண்ட் அப்படிங்கறத பண்ணலாம். ஸோ சூசிங் அ சீட். ஸோ இது எல்லாமே ப்ரெசென்டிங் விச் இஸ் பாசிட்டிவ் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட். ஓகே, நெகட்டிவ் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் என்ன? ஒரு ஹோம்ஒர்க்கை நான் வந்து ஓகே டீச்சர் என்ன சொல்றாங்க, நீ வந்து இந்த ஹோல் டேக்கு நல்லா பிஹேவ் பண்ணா நாளைக்கு நான் உனக்கு ஹோம்ஒர்க் கொடுக்க மாட்டேன். ஸோ ஹோம்ஒர்க்கை நான் ரிமூவ் பண்றேன். ஸோ மை பிஹேவியர் ஆஃப் behaving well in the classroom for the whole day increases. So this is negative reinforcement. Okay, so ஒரு குழந்தைக்கு வந்து ஒரு விஷயம் பிடிக்கல, அந்த டிஸ்லைக் பண்ற விஷயத்த நான் இன்னைக்கு ஃபுல்லா உனக்கு பண்ண மாட்டேன், but you have to finish your assignment on time. So finishing my assignment on time increases and I'm removing the activity which the child dislikes. So this is a negative reinforcement. Okay, so ASR time அந்த குரூப் தவிர எனக்கு எல்லாரும் ஆன்சர் பண்ணும். சரிங்களா? So name any 3 types of prompts. Amazing, very good, nice, good, very nice. Okay, super. So இது வந்து it's differently something which is very close to ABA. ABA practitioners ரொம்பவே நிறைய பண்ணுவாங்க. இது differential reinforcement னு சொல்லுவோம். நிறைய பேருக்கு தெரியுமான்னு தெரியாது இது. பட் டிஃபரன்ஷியல் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்னா என்னன்னா, ஒரு டிசையர்ட் பிஹேவியரை நம்ம ரீஇன்ஃபோர்ஸ் பண்றது, அன்டிசையர்ட் பிஹேவியரை எக்ஸ்டிங்ஷன்ல போடுறதுன்னு சொல்லுவோம். எக்ஸ்டிங்ஷன் இஸ் அகேன் அதர் டாபிக் டு பி டிஸ்கஸ்ட். பட் இப்போதைக்கு நீங்க என்ன வச்சுக்கோங்கன்னா, அந்த பிஹேவியரை நம்ம இக்னோர் பண்ணிடும். ஓகே, அன்டிசையர்ட் பிஹேவியர் நம்ம இக்னோர் பண்றோம், டிசையர்ட் பிஹேவியரை நம்ம வந்து ரீஇன்ஃபோர்ஸ் பண்றோம். இதுதான் வந்து டிஃபரன்ஷியல் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட். ஒரு ரெண்டு ரெஸ்பான்ஸை எது நம்ம வந்து பிடிச்சிருக்கோ அதை ரீஇன்ஃபோர்ஸ் பண்றோம், பிடிக்காததை we will ignore and move on. So இது என்ன ஆகும், இந்த மாதிரி பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகும்? இக்னோர், டு நாட் ரீஇன்ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிற போது exactly, so the desired behavior increases and the undesired behavior decreases. ஏன்னா இதுக்கு தான் reinforcement available அப்படிங்கறத அவங்களுக்கு புரிஞ்சு போயிடும். so இதனால undesired behavior கம்மி ஆயிடும். okay, so any questions till now? I can take some questions. Another 10-15 minutes we need to finish. Okay, I'll move on. Okay, so yes, so there is amount of time student. Okay, for example, raising hands in class. So ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஸ்கூல் கிளாஸ் ரூம்ல எடுத்தீங்கன்னா, ஒரு கொஸ்டின் கேட்கறோம்னா பாபான்னு எல்லாரும் கேட்டு ஆன்சர். ஸோ ஆனா நான் அதுக்கு வந்து நான் இக்னோர் பண்ணிட்டு இல்ல அப்படி சொல்லிட்டு இன்னொரு சைல்டு கையை தூக்குறான் அப்படின்னா ஐ எம் ரீஇன்ஃபோர்ஸ். ஸோ இஃப் த சைல்ட் raises hands only, I'll ask the child to respond. But if the child keeps shouting and giving me the answers, I will not respond to it or I'll not reward it. Very good, super, very nice, star, எதுவுமே நான் கொடுக்க மாட்டேன். But only raising hands and answering will get the reward. அப்படிங்கிற போது I am differentially reinforcing. So in the raising hands will improve and shouting and responding will decrease. So that is an example. Okay, so now tell me, what will you reinforce and what will you not reinforce? So I'm trying to find out whether you are responding in appropriate behavior. Okay, raising hands illa sonal na ignore pannita, I'm going to move on. Okay, so fine. So different types of differential reinforcements are there. So quick நான் ரன் பண்றேன். இதெல்லாம் ரொம்பவே டீடைல்டா தெரிஞ்சாதான் இன்னும் ஈஸியரா இருக்கும். DRAன்னு சொல்லுவோம், டிஃபரன்ஷியல் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஃபார் ஆல்டர்னேட்டிவ் பிஹேவியர். அதாவது இப்போ FCT, ஃபங்க்ஷனல் கம்யூனிகேஷன் ட்ரைனிங்னு சொல்லுவோம். அதாவது ஒரு சைல்டு வந்து அடிச்சுக்கிட்டு ஒரு விஷயத்த புடுங்குறான், வாங்கிக்கிறான் அப்படிங்கிற போது அந்த பிஹேவியரை நான் வந்து இக்னோர் பண்ணிட்டு, பட் ஆல்டர்னேட்டிவ் பிஹேவியர் தா அப்படின்னு நான் வாயால நீ சொன்ன அப்படின்னா நான் உனக்கு அதை கொடுப்பேன். அப்படிங்கிற போது நான் அந்த சைல்டுக்கு வந்து தானு கேட்டா அந்த ஐட்டம் தான் கொடுப்பேன், அடிச்சுட்டு கேட்டானா நான் கொடுக்க மாட்டேன். So I am reinforcing the alternative behavior. So that is DRA. Okay, DRI-ங்கிறது the differential reinforcement for incompatible behavior. அதாவது ஒரு குழந்தை வந்து
ஒரு ஒரு இடத்துல உட்காந்துட்டு இருக்கான், ரோம் பண்ணாம உட்காந்துட்டு இருக்கானா, உட்கார்ற பிஹேவியரை நான் வந்து ரீஇன்ஃபோர்ஸ் பண்ணுவேன். சுத்திட்டு இருந்தானா நான் ரீஇன்ஃபோர்ஸ் பண்ண மாட்டேன். ஸோ தட் பிகம்ஸ் இன்கம்பேட்டபிள். அதாவது சுத்திட்டு இருக்கிறதுக்கும் சிட்டிங்க்கும் தேர் இஸ் டிஃபரன்ஸ். கிளாப்பிங்கும் putting the hands in the pocket incompatible. நான் பாக்கெட்ல கையை வச்சுட்டே கிளாப் பண்ண முடியாது, நான் உட்காந்துட்டே ஓட முடியாது. So this is incompatible. So I am differentially reinforcing the incompatible behavior. So my appropriate behaviors will go up. Okay, so அதே மாதிரி DRO, அதாவது differential reinforcement of other behavior. So எனக்கு வந்து எந்த behavior வேணாமோ, desired behavior, unwanted behavior நான் reinforce பண்ண மாட்டேன். பட் எது தேவையோ அது மட்டும் தான் நான் ரீஇன்ஃபோர்ஸ் பண்ணேன். ஸோ ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் த பிஹேவியர் ஐ வில் ரீஇன்ஃபோர்ஸ். ஸோ இஃப் த சைல்டு ஏதாவது அழறான் அடிச்சுக்கிறான் அப்படின்னா அந்த 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 அதை அடிச்சுக்கிறது இல்லைங்கிற போது ஐ வில் ஸ்டார்ட் ரீஇன்ஃபோர்சிங். தட் இஸ் அதர் பிஹேவியர்ஸ். ஓகே, சரி. ஓகே, நவ் வி வில் கோ இன் ஃபார் த ASR குவிக்லி. ஸ்டாண்ட் அப் அண்ட் சிட் டவுன் குவிக். ஃபாஸ்ட் ஃபாஸ்ட் ஃபாஸ்ட். எஸ், ஃபைன். ஸோ டக்குன்னு ஒரு 2 பேர் ஆன்சர் பண்ணலாம். எதுக்கு ஆன்லைன் கேம்ஸ்லாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு நம்ம பசங்களுக்கு? ஒரு வெரி குட், வெரி குட். கலர்ஃபுல்லா இருக்கு. எக்ஸாக்ட்லி. தி ரிவார்டிங், இட் இஸ் ரிவார்டிங், இட் இஸ் வெரி ரிவார்டிங். டக்கு டக்கு டக்குன்னு எனக்கு எங்க அம்மா வந்து எவ்வளவு படிச்சாலும் திட்டுதான் போறா, ஆனா இது ரொம்ப ரிவார்டிங்கா இருக்கு. ஸோ எனக்கு வந்து நிறைய வெப்பன்ஸ் கலெக்ட் பண்ண முடியுது, அடுத்த லெவலுக்கு என்னால எடுத்து போகும்போது. ஸோ இட் எக்ஸைட்ஸ் மீ மோர், right? So more than my studies where my teacher scolds me, even if I'm going to perform ஒரு 70% வந்தாலும் திட்டுறாங்கப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லாம, but it keeps making them more, it's more rewarding for them. It is more it's just making them go one level up every time, and they are collecting reinforcements. like என்னலாம் இருக்கோ அதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிட்டு அதை வச்சு நான் அடுத்த லெவலுக்கு போறேன் அப்படிங்கிறது தான் நிறைய இது பண்றதுனால. these are some of the factors which makes the online games more interesting. Okay, so on the aspect padi, there are a lot of things which we do. Next slide. So there are a lot of things which we do to make the learning more interesting. எனக்கு வந்து சும்மா வரியா டீச் பண்றியா போறியா அப்படின்னு இல்லாம எப்படி இதை இன்ட்ரெஸ்டிங்கா வைக்கிறது, அந்த மாதிரி சில ப்ரொசீஜர்ஸ். டோக்கன் எக்கானமி, group contingencies, level system, self management. So these are some of the strategies which we use for the learning to become more interesting ah panna vekka mudiyum. Token economy na enna? Token exact. Very nice, very nice. So most of you know about it. So நம்ம வந்து இதை வந்து ஆனா ப்ராக்டிக்கலா we have to make it possible. சரிங்களா? அதாவது சம்டைம்ஸ் இப்போ தெரப்பி நாங்க எடுக்கிறோம்னா ஒன்-on-1ல இட் இஸ் பாசிபிள் ஃபார் அஸ் டு ஹேவ் ஆல் த ரிசோர்சஸ். ஆனா ஸ்கூல் கிளாஸ் ரூம்ல அவ்வளவு சைல்ட்ல நீங்க ஹேண்டில் பண்ணும்போது how can you implement this token economy? Excellent. Exactly. எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ மேக் இட் வேல்யூபிள். அதாவது அவங்களுக்கு ஒரு வேல்யூ, ஓ வாவ் இவன் ஸ்டார் கொடுத்துருக்கான் அப்படிங்கிற சும்மா போய் நம்ம அவங்களுக்கு தெரியும், அவங்க பார்க்காத போது போய் ஸ்டார் ஒட்டுறதோட அவங்க பெர்ஃபார்ம் பண்ண உடனே ஆல்வேஸ் இமீடியட்லி ரீஇன்ஃபோர்ஸ் அண்ட் யூ ஜெனுவன்லி ரீஇன்ஃபோர்ஸ். தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். யூ மேக் இட் வேல்யூபிள் ஃபார் தெம். ஸோ இமீடியட்லி சே வாவ் இது நல்லா பண்றான், சூப்பரா பண்றான், அதனால அவனுக்கு இந்த ஸ்டார் கொடுக்குறேன்னு எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் இன்ஃபார்ம் பண்ணி கிளாப் பண்ண சொல்லி தென் யூ மேக் த ஸ்டார் மோர் வேல்யூபிள். Okay, so then you make the token economy more valuable and it will also work. So as rightly said, classroom la vanda we can விஷுவலா வந்து டிஸ்ப்ளே பண்ணிட்டு பண்ணலாம். டோக்கன் சிஸ்டம் டிலே பண்ணலாம். டோக்கன் இப்போ நம்ம வந்து உடனே டாய் கொடுக்கும் போதுமே இல்லாம ஒரு 5 ஸ்டார் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் நான் உனக்கு ஒரு டாயோ ஒரு விளையாட ஆக்டிவிட்டியோ நான் கொடுக்குறேன் அப்படிங்கறத டிலே பண்ணலாம் ரீஇன்ஃபோர்சஸ். ஸோ திஸ் டோக்கன் எக்கானமி வில் டெஃபினெட்லி இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் லேர்னர்ஸ் ஹூ ஆர் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் லேர்னர்ஸ். ரொம்ப ஏர்லி இன்டர்வென்ஷன்ல பண்ணலாம், பட் அவங்களுக்கு புரியலன்னா இட் வில் நாட் பி ஆஃப் எனி வேல்யூ. ஓகே, ஸோ contingency contract இது வந்து if and then if you do this you get this அப்படிங்கற மாதிரி ஒரு கான்ட்ராக்ட் பேசிஸ்ல. பட் ABA பொறுத்த வரைக்கும் நாங்க we documented and say okay see we are agreeing on these things, if you do this then you will get this அப்படிங்கற மாதிரி we are doing the contingency contract. So அது இருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல, but you can make it, you can do this with older kids. So the contingency contract will be very very useful. Okay, so இதுல வந்து ஒரு group contingency ன்னு இருக்கு. இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காவும் இருக்கும். ஒரு கிளாஸ் ரூம்ல நீங்க நிறையவே யூஸ் பண்ணலாம். இது ஏன்னா இண்டிபெண்டன்ட் கண்டிஜென்சி,
dependent group contingency, and interdependent group contingency. Independent group contingency na each student's chance of earning the reward is based solely on their behavior. அவங்க behave பண்றது, அவங்க வந்து achieve பண்றது, அவங்களோட child வந்து independent contingency. அவங்க ஒரு பெரிய groupல வந்து அந்த child finish பண்ணானா அந்த childக்கு reward. Okay, that is independent contingencies. So dependent contingency அப்படின்னா இது வந்து hero procedure. For example, இப்போ வந்து நிறைய வந்து கத்துறாங்க கார்பெட் டைம்ல கத்தும் போது or when it is they are raising hands and wait to be called on, the entire class could earn a reward. For example, ella or circle time la vandu katranga ana raising hands பண்ணும்போது when somebody is raising hands and answering it, the whole class will be rewarded. So ஒரு childோட performance, ஒரு childோட appropriate behavior will help the other kids also to earn the reward. This is hero contingency. This is something in the example will not be very meaningful, but hero contingency na the ஒரு child will earn for that group அப்படிங்கிறது இருக்கு. ஸோ இது எல்லாத்துலயுமே ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் இருக்கு. எல்லாமே பாசிட்டிவா தான் போகுமா அப்படிங்கிறது கிடையாது. இதுல நிறைய ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸும் இருக்கு, டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு. விச் எவர் மெத்தட் வில் ஹெல்ப் யூ, யூ கேன் செலக்ட் தட் மெத்தட். ஓகே, அதே மாதிரி இன்டர்டிபெண்டன்ட் கண்டிஜென்சி. இன்டர்டிபெண்டன்ட் கண்டிஜென்சினா ஒரு குரூப் இருக்கு, அந்த குரூப்ல வந்து ஒரு 2 கிட்டோ 3 கிட்டோ அடுத்தது நீங்க வந்து நீ பர்ஃபார்ம் பண்ண அவன் பர்ஃபார்ம், அந்த ஒவ்வொருத்தங்களும் அந்த அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அவங்க பர்ஃபார்ம் பண்ணி ஃபினிஷ் பண்றாங்க ஒரு டாஸ்க்னா the whole group will get rewarded. So this is interdependent contingency. So these will promote group activities, these will promote the other children to encourage the other children to perform. So idellame வந்து it will be a useful tool for a group classrooms. Okay, okay. So last we come to the last slide, few slides. Okay, so நம்ம வந்து எல்லாம் பேசிருக்கோம், லேர்னிங் பத்தி பேசிருக்கோம், ரிவார்டிங் பத்தி பேசிருக்கோம். பட் இப்போ வந்து சோஷியோ இமோஷனல் டிஃபிகல்ட்டி அதை பத்தி நம்ம பேசலாம், how to overcome it. ஸோ ஆங்ஸைட்டி அப்படிங்கிறது இப்போ இருக்கிற நிறைய சில்ட்ரனுக்கு இட் இஸ் present. ஓகே, we have to start normalizing that there is anxiety present. என்ன பெரிய ஸ்ட்ரெஸ், நான் பார்க்காத ஸ்ட்ரெஸ்ஸா அப்படின்னு அந்த ஆட்டிடியூடோ இல்லாம you should also understand that they have anxiety issues, they have stress issues because of so many things which they are exposed to and so many things which are they're doing as well. So anala we have to understand the anxiety level and understand their emotional difficulty. ரொம்ப நிறைய emotional difficulty la ipo the children are facing. So what are the practices, small practices which you can do to improve this அப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்கலாம். See, all these things I have just started learning about it, so எனக்கு full information என்னால கொடுக்க முடியாது, but if it is interesting to you, you can read more about it. Okay, so there is something called as a mindful practice. So mindful practice na being aware of the present. ஓகே, இப்போ நான் என்ன பண்றேனோ அதுல ஃபுல்லா நான் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்றது. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சமைச்சிட்டே இருக்கும்போது ஏதாவது ஒரு ஞாபகம் வரும், யாரோ ஏதோ திட்டினாங்களே, இவங்க ஏன் அப்படி போனாங்க, ஏன் அவங்க எடுத்து பண்ண, அந்த மாதிரி நெகட்டிவ் தாட்ஸ் when we are doing it. இன்னைக்குமே நான் வந்து யோசிக்கும் போது அது மாதிரி ஏதோ யாரையோ திட்டிட்டே பண்ணிட்டு போது மைண்ட்ஃபுல்னஸ் ப்ராக்டிஸ் சொல்லிட்டு then I distracted myself to go back to the cooking part. Okay, so whatever you're doing, you start focusing on that fully. Okay, be aware of the present. So that is mindful practice, but it definitely improves and to reduce anxiety. So நம்ம வந்து அடுத்த negative thoughts so போகாம அது கம்மி பண்றதுக்கு mindfulness practice which helps you a lot. Okay, so next slide talks about mindful practice. You can just can read it. So helps us to stay in present, mental flexibility கொடுக்குது to recognize negative patterns. ஓகே, நான் வந்து நெகட்டிவ் பேட்டர்ன்ஸ்குள்ள போயிட்டு இருக்கேன், எனக்கு ஆங்ஸைட்டி, எனக்கு வந்து அதை பத்தி நான் வந்து வரி பண்ணிக்க ஆரம்பிக்க போறேன் அப்படிங்கறத நம்ம வந்து ப்ராக்டிஸ், நம்ம அந்த மைண்ட்ஃபுல்னஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க ஆரம்பிக்க போறோம். அது அப்போ வந்து நம்ம வந்து அந்த நெகட்டிவ் தாட்ஸை வந்து ரொம்ப ஸ்பைரல் அப் ஆக முடியாம தடுக்கிறதுக்கான இந்த மைண்ட்ஃபுல்னஸ் ப்ராக்டிஸ் ஹெல்ப் ஆகும். ஓகே, ஸோ இந்த எஜுகேட்டர்ஸுமே நம்ம வந்து அந்த மைண்ட்ஃபுல்னஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது நல்லா நம்ம டீப்பர் கனெக்ஷன் டு த லேர்னர்ஸ் ஆகும். ஓகே, அதே மாதிரி மைண்ட்ஃபுல்னஸ் ப்ராக்டிஸ்னா உடனே பெரிய டாஸ்க் எடுத்துட்டு இப்படியே யோசனை கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை. ஸ்மால் டாஸ்க், ஒரு கலரிங் ஆக்டிவிட்டி எடுக்கும்போது
just start concentrating on that coloring activity. And அந்த குழந்தைக்கு என்ன பிடிக்குமோ அதுல, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒரு பையனுக்கு வந்து ஏரோப்ளைன்ஸ்லாம் பிடிக்குதுன்னா, you can just take an aeroplane picture and start making him color and think and involve in that process. Presentல அவேரா இருக்கிறது, அந்த டைம்ல வேற எதையும் பத்தி யோசிக்காம இருக்கிறது. This is only mindfulness practice which definitely is a need of an hour for all of us, I guess. Okay, so for example, நம்ம யார் கூடயே பேசிட்டே இருக்கும்போது we will not be focusing on what they are talking. We will be like, zone out ஆவோம்பாங்கல்ல, நான் அடிக்கடி எனக்கு zone out ஆறீங்களா அப்படின்னு கேட்பாங்க Gen Z kids, right? So zone out ஆகிறதுங்கிறது it's something which is happening for all of us, I think, mostly. So அந்த இதெல்லாம் வந்து reduce பண்றதுக்கு mindfulness practice will be helpful. So you can research more on that. So 4 steps in practicing mindfulness practice. Dr. Tracy Markna YouTube la avanga nariya videos podranga. You can just see. Be aware of everything you do and you think. So focus on the present. Okay, don't multitask for the mindfulness practice. Okay, and be intentional with dull and boring task. பாத்திரம் தேய்க்கிறேன், அது ஒரு மொக்க வேலைப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டே தேய்க்காம, ஒரு யூடியூபை போட்டு நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல ஏதாவது இது பண்ணி போட்டு தேய்க்காம, you can focus on the task and finish the task. So it will help you to concentrate on the negativity less. Okay, and listen to people as if you have to repeat it back to them. அவங்கள திருப்பி நாம ரிப்பீட் பண்ற மாதிரி அந்த மாதிரி கேட்கணும் ஒருத்தங்களோட விஷயத்தை, சரியா? So these are some of the steps. Okay, so positive coping strategies and emotional regulation. At times it is very challenging to understand our emotions. எனக்குமே நம்ம என்ன ஃபீல் பண்றோம்னே உள்ள தெரியாம இருக்கும் sometimes. So இதை ஹெல்ப் பண்றதுக்கு நம்ம நிறைய சினாரியோஸ் கொடுத்து, ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில்ஸ் கொடுத்து, இப்படி நடந்துச்சுன்னா நீ என்ன பண்ணுவ, இந்த குழந்தைய வந்து இமோஷனலா ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு. ஸோ ஒரு ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில் கொடுத்து அந்த சைல்டை வந்து because ours are not typically growing, even typically growing are not able to understand their emotions. So scenario கொடுத்து அவங்களை வந்து நிறைய அதை பத்தி பேச இந்த emotional regulation will help them out. அப்புறம் எல்லா இமோஷன்ஸும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கும் நம்ம வந்து அந்த கான்டெக்ட்ல it should be relevant. Okay, or you can create a worry jar, or older kids kana ஒரு worry jar create பண்ணிட்டு அவங்களோட worries you can just ask them to put it and you can discuss with them. Okay, so it will enable them to cope up with the emotions much better. அப்புறம் calming activities, breathing exercises, அப்புறம் யோகா poses. யோகானா பெரிய பசங்களுக்கு மட்டும் தான் பண்ணணும் அவசியம் இல்ல. இப்போ வந்து ஒரு கேட் போஸ் பண்ணலாம், இந்த போஸ் பண்ணலாம் அப்படி சொல்லிட்டு ஸ்மாலர் கிட்ஸ் கூட யோகா எல்லாம் நம்ம வந்து we can do. So this will also enable them to cope up with the emotions. Okay, and make it fun and not very mundane. So ரொம்ப வந்து போரிங்கா இல்லாம நல்ல ஃபன்னாவும் you can do it. Okay, so these are the emotional regulations. So this is also one of very, very nice, good strategy, which is called acceptance and commitment therapy. So it's a tool to managing anxiety. So it's an approach which helps in accepting feelings instead of just trying to change them. Okay, fine, எனக்கு இது மாதிரி ஃபீல் ஆகுது, it's okay to feel like that அப்படிங்கறத அக்செப்ட் பண்ணிட்டு you have to move on. It is not as simple as I'm saying இது எங்க பாட்டியே சொல்லிருக்காங்க, எங்க அம்மாவே சொல்லுவாங்க அப்படின்னு இல்லாம, there are a lot of research which has gone into it. It's an evidence based practice. நீங்க நிறைய இத பத்தி ரீட் பண்ணீங்கன்னா நிறையவே தெரிஞ்சுக்கலாம் and ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். Okay, so நம்ம வந்து helping people to understand their values, adjust behaviors to match them, and reducing behaviors triggered by anxiety. This is what it does. Accepting thoughts and feelings without judgment. So judge பண்ணாம we have to start accepting. அப்புறம் taking action based on the person's value rather than fearful thoughts or feelings. Okay, so these are some of the key takeaways for ACT. You can research more on this. Okay, so this is the picture slide. Okay, fine. So sorry, so what are these ASRs I have done next? So now on the active student responding and nariya panna. So what do you think which has helped you? What is that which we have done using ASR? Learning better panirkoma? Does it? Okay, whether you are actually here listening to me அப்படிங்கறத வந்து நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு these ASRs will help. These ASRs will help in the classroom also. Okay, you have to make it நல்லா ரொம்ப ஆக்டிவா
அந்த குழந்தை வந்து லிசன் பண்றானாங்கிறதுக்கு வந்து immediate you have to keep making them actively respond to your questions and also rewarding it, giving feedback immediately. I said very good, that group is performing அப்படிங்கிற போது இந்த group perform பண்ணி clapம் பண்ணுங்க இல்லையா. so அந்த மாதிரி you can make them, you can reward them and make it more ஒரு listening ability-யும் learning-யும் improve பண்றதுக்கு ASRs and other lot of other tools are there to improve this. So this is one of the practice. Okay, so with that I'm ending it. Thank you so much. Thank you, ma'am, for the interactive session. And it was very lively. இதை நான் சொல்றதுக்கு பதிலா, do you guys enjoyed an interactive sessions and the little games that we've played? கேக்கலையே. இன்னும் கேட்கல. தாய் சாதம் வேலை செய்து. I now request Dr. M.G.R. Janaki school students to honor our guest. Ma'am. Thank you, ma'am. Not only this session will only help the students, I think it will also reciprocate on teachers' behavior as well to take a corrective measures to include priming and include other ABC and what are the other techniques? That's the impact that you have created so far in the group, ma'am. Thank you again for an interactive session.